Hi guys, for today's video, we're going to make New Zealand terminologies. Yeah. So, first, story time lang. Sa pag-abot na mo dire, naanami mga New Zealand terminologies na kadungog mi ba din, mura mi og kanang na culture shock. Yes, kanang murag bago sa mong pandungog ba na mga termino. So, first is kana lang pagsulti og NZ. NZ, di ba na may kita NZ, New Zealand. Pero dili di ay ang pag-pronounce na is NZ. Ang Z is na ay E ug D. So NZ mo na siya. Second is kanang kia ora. Kia ora is Maori greeting na siya sa hello or welcome. Kung sa atua sa Pilipinas mabuhay ana, diri is kia ora. So next is the word keen. So K-E-E-N. Keen. So, panitan mo, so, do you want to go to the beach later? So, may na, are you keen to go to the beach later? Char, inana na siya. Next is A, E-H-A. So, example, wow, it's so cold, eh. So, actually, inana A, like, wow, the place is so beautiful, right? Eh? So, next is sweet ass. Sweet as, sweet nga AS. Mana siya, kana jud, murad jud kog nako ng sweet as, like you know, the bum mana siya. So, ang meaning there ng sweet as is thank you or it's all good, mana siya. Like no worries, mana siya. Mana ang meaning of sweet as. So, next is dairy. So, dairy, ang meaning sa dairy is kanang convenience store, like gamay na tindahan murag 7-Eleven and ana ba, so dairy ang tawag ana dairy, like let's go to the dairy to buy some bread like that. Next, the word togs, T-O-G-S. Togs meaning swimwear, like for the students mo na guys, can you please bring togs for tomorrow's swimming class? Inana togs. Ang uno ug dos maayo kay mo gamit ana ma magdala may togs ug ginana na di chart sila. Then naapod ang usa is yena, meaning no. So like do you want some ice cream? Yena. Inana mamurag positive no gani na siya. Then the next word is jandals. Jandals is ang kuan diri kanang chinilas. Ano or thongs gani sa Australian thongs. Diri jandals, like oh, are you wearing jandals today? Inana ba? Char. Onya, na po yung word na bro. More common kay ni sa mga laki. Si Mark, mayo na po na like, hey bro, how are you? And nandiyo yung mga bro, gani. Lain po na ako mingon, hey bro. Wapad na ko kasuway. Ingon po na akong sister, pinana po na mate. Yeah, mate. Inana, or bro, muna siya. Napod di ay, last is kanang afternoon tea or morning tea. Siguro nakabantay mo gahapon, nag-post ko og Starbucks to niya, afternoon tea niya, coffee og shake ang naa. So, dire, tawag ana sa snacks, kung sa tuwa sa school or trabaho, mag-break, recess. Dire, morning snacks or morning break, tawag there is morning tea. Ya, sa hapon is afternoon tea, muna siya. Timo. Snacks ato atin mo muna siya. Afternoon tea and morning tea. Yay, that's all. See you for another next New Zealand slang. Bye!